hey, I really think you should get into this because Personally, I feel like K-drama is gonna be the next Hollywood because I feel like they are working, like the way they produce their dramas is so amazing. The acting is perfect. Every time I watch K-dramas, I can't help but get emotional and feel exactly what they're feeling, cry with them, be happy with them. Yeah. It's on point. So that's why I feel like everyone should at least try to watch one K-drama and see what they think about it. It is a roller coaster of emotions, but it's really good. yeah, a So, roller coaster of emotions. Yeah, Yeah. good and bad emotions. Yeah. 방금의 대화는 한국이 제2의 할리우드가 될 것 같다고 했고 그 말을 들은 많은 학생들 역시도 고개를 끄덕이며 긍정의 의사를 보였습니다. 조금 전은 한국의 미디어를 주제로 강의를 하고 있는 미국의 한 대학교였는데요. 이곳은 항상 한국과 관련된 강의를 하는 곳이며 그로 인해 수백 명의 학생들이 강의실을 찾는다고 합니다. 과연 이곳의 학생들은 한국의 무엇을 배우기 위해 이토록 많이 모여 있는 것일까요? That we're going to talk about today that's most fascinating to me. There's hard power and there's soft power. And hard power is military and economic power, and soft power is persuasion. It's the ability to get what you want without having to resort to force, either economic force or military force. And Korea said, look, we're never going to compete with the strongest nations of the world militarily and economically. Like, we're not going to compete at that level. I mean, it's just way too far ahead of us. We can try and we can do really well, and they did really well, but we're not going to go at that level. But we can do something else. And we can use soft power, and we can use some kind of persuasion to make it happen. And we can find a way to push our culture out into the world. Korea decided, hey, we can take our culture, which we think is pretty cool, we can package it, we can refine it, we can get really good at what it is we do, we can invest in it, and we can promote Korean culture around the world such that when people ever think about Korea, they have something to think about, they have something to latch onto. And Korea has done that unlike any nation that I've ever seen. 지금 강의를 하고 있는 교수는 미국 펜실베이니아 주립대의 샘 리처드 교수입니다. 그는 한국이 좋은 문화를 갖고 있고 그것을 더 세련되게 만들어서 문화 강국으로 세계에 영향을 준다고 말하고 있습니다. 그의 말처럼 한국이 지금껏 해낸 일은 그 어떤 다른 나라도 성공한 적이 없기 때문에 더욱 한국에 관심을 가지고 그들의 방식을 배워야 한다고 말하고 있습니다. 그리고 이렇게 강의하는 리처드 교수는 강의 중 얘기한 소프트 파워에 대해서 여러 학생들에게 질문을 합니다. What about for the three of you? Like, to what degree is it the music or the performance? I would say it's the music for me. Mm-hmm. Yeah, I like the performance, but I mostly enjoy the music. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. And Abdul Rahman, how about you? Yeah, same as Zainab. I don't really care about the performance itself. Maybe it was like I cared like when I was younger, but now I just like listen to the music. Zainab, how about you? Like, what would you say is different between, like, you know, like a girl's K-pop band and her? I would Yeah. say that in our culture, the makeup is too much compared to Korean makeup. It's too much? Yeah, like not in a bad way. Like I would say that we would have full makeup, actual full makeup. But I would say that Korean makeup, despite the fact it is full makeup, it looks really simple. Yeah, it's all about enhancing natural beauty. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. So it's like, it's much more subtle. yeah. 그들은 한국 드라마와 K-팝에 대해 대화를 시작하였지만 이내 다른 주제인 한국인들의 화장법에 관해서도 얘기했습니다. 한국은 화장품과 뷰티 관련 산업으로도 이미 해외에서 각광을 받고 있다고 우리는 알고 있었죠. 그런데 사실 한국 화장품이 인기가 많은 건 값싸고 품질 좋은 이유라고 알고 있는 분들이 많으실 겁니다. 하지만 이번 강의에서 알 수 있듯이
한국적인 화장법과 다른 나라의 화장법은 큰 차이가 있었습니다. 그리고 자연스러운 화장법이 대세인 한국식의 화장법이 이미 해외에서도 큰 인기를 끌고 있다고 하네요. 이렇게 리처드 교수가 얘기한 것처럼 한국은 소프트 파워로 K-팝이나 드라마는 물론이고 부가적인 다른 산업 역시도 큰 영향력이 생겼습니다. 또한 강의를 하는 샘 리처드 교수는 서양과 한국의 차이를 말해주기도 했습니다. Latin music, the entire music culture that is Latin America. And I think like there's so many bands you could choose, so many musicians, so many artists, and yet you're drawn toward this K-pop piece. And I'm wondering, is like, what was the difference? I don't know if I'm more drawn to it, but there's definitely a difference. I feel like I found K-pop in high school, and so like you're young, you're like 15. So the choices you have coming out of Latin America, a lot of the time, like the most famous artists are really explicit. You know, like reggaeton is all about like partying and all this stuff. Partying and having sex. Yes. And in K-pop, you look over and like, you're lucky if they kiss in the 8th episode of a K-drama kind of deal. Yeah. And so it's just more like getting into it was just easier as a kid. Yeah. And yeah, then yeah. obviously you grow with it, so it's like a different kind of bond. So it's not that I don't like stuff coming out of Latin America, but it's just a different connection. Mm. Yeah, it's very, you're right about the explicit thing, right? Even like dancing. You know, I think about just like salsa dancing, right? I mean, it's like, whoa, it's so sexual. It's like people are literally imitating having sex on the dance floor. That's not part of anything Korean at all, right? It's right. So it fits really well with Saudi culture. Which Yeah, I think that's another reason why more Saudis are into Korean or Korean culture. It's because we have some similarities. Yeah, Yeah. like very tiny similarities, but it's good enough to make you interested in the culture. 방금 말한 데비라는 학생은 사우디아라비아에서 온 학생입니다. 그리고 그녀는 이렇게 말합니다. 큰 부분은 아니지만 한국과 사우디아라비아는 이러한 공통점이 있다. 우리 한국이 만들어낸 소프트 파워는 처음에는 남미처럼 크게 자극적이지 않을 수 있습니다. 하지만 누구나가 쉽게 접할 수 있고 건전한 소프트 파워이기 때문에 다른 나라보다도 더욱더 특별하게 세계에 다가갈 수 있었던 것 같았습니다. 한국만이 가지고 있는 정감 있는 문화를 신선하게 보여주면서 모든 나라에서 공감할 수 있는 부분을 잘 살렸기 때문에 가능한 일이었죠. 이처럼 한국의 문화는 세계에서도 특별한 문화가 되었고 앞으로도 더욱 그럴 전망입니다. 그럼 지금부터 한국 문화에 대해 강의한 샘 리처드 교수의 영상을 본 외국인들의 반응을 살펴보겠습니다. 한류는 사실 정부가 의도적으로 만들거나 지향한 것이 아니에요. 한국인들은 항상 그들만의 문화, 음악, 춤, 언어, 생각 그리고 이야기를 가지고 있었죠. 그들이 해온 것은 단지 그들을 사랑하는 한국인들을 위해 그것들을 만들어 보여주는 것이었고 그러던 어느 날 세계가 갑자기 한국과 사랑에 빠지는 일이 일어난 거죠. 저는 한국이 미래의 문화적 초강대국이 될 수 있다고 믿고 있어요. 한 가지 언급되지 않은 게 있는데 이 부분이 저에게 가장 중요한 거예요. 대부분의 아미들은 다양한 이유로 처음에 팬덤에 들어옵니다. 하지만 그들은 가사에 빠져 아미로 남아 있습니다. 방탄소년단의 노래들은 당신의 전형적인 서양식 노래들이 아닙니다. 방탄소년단은 가사는 평범해 보일 수 있습니다. 하지만 몇 년 지나면 그들의 평범한 가사조차도 더 깊은 의미를 가지고 있는 걸 알 수 있죠. 그들은 우울증, 사회공포증, 그리고 훨씬 더 심각한 정신 건강 문제에 대한 노래를 가지고 있고 그 노래들은 우리들에게 큰 위안이 되고 위로가 됩니다. BTS로 한국을 알게 됐지만 이젠 그들의 문화 자체가 우리에겐 위로입니다. 오늘의 영상은 이것으로 마치겠습니다. 영상이 유익하셨다면 좋아요, 알림 설정 한 번씩 부탁드리겠습니다.